Sini baca yang baik. Jack and the Beanstalk. Oh, Kak Gani udah ngantuk. Mana sini? Mana sini? Once upon a time, sini tunjuknya ini. Once upon a time, there was a boy called Jack. He and his mother were poor, so very poor, that they had to sell their cow. Terus, Jack was on the way to market with her when he met a little old man. I'll give you a bag of magic beans for your cow, the man said. Great, Jack said with a grin. He gave his cow to the man and took the wrinkled beans home. Ini ada apanya gani? Ini. But his mother wasn't happy. What use are these? What use are these? Pakai telunjuk. What use are these? She wailed, knocking the beans out of his hands. Now we have no cow and no money for food either. What? Jack and his mother went to bed hungry that night. In the morning, tunjuk. Pakai telunjuk. In the morning, Jack leaped out of bed. Something had ground in the night, right past his window. Sini. It was a giant beanstalk. Jack clambered out of his window onto the beanstalk. He climbed up and up until he reaches the clouds. At the top of the beanstalk, he found a giant castle with a giantess on the doorstep. Pakai ini sayang. Please, can you give me some breakfast, Jack begged. The giantess peered down at him in surprise. Come inside, she said. Pakai telunjuk ya. She gave Jack, pakai ini sayang. She gave Jack some bread and cheese. Thank you, he cried and ate it hungrily. Hurry up, she said. My husband will be here soon, and he eats little children like you. Just then, the kitchen began to shake with giant footsteps. Quick, hide! Hissed the giantess. Nah, balik lagi. Fee, fee, foo, foo, I smell the blood of an Englishman, roared the giant. Be he alive or be he dead, I'll grind his bones to make my bread. It's just your dinner cooking, said the giantess. Sit down and I'll bring it. Tunjuk ya, pakai telunjuk ya. Yang ini. Nih. So the giant sat down and set a beautiful golden cage on the table. Ayah, lay little hen lay and make me rich, he said and lifted the cage of the hen. Kakak Gani lagi belajar. To Jack's amazement, the hen laid an egg of pure gold. Jack dashed out, grabbed the hen and fled. Dek. Jack scrambled down the beanstalk, bellowing with anger. The giant chased after. Quick, Jack yelled to his mother. Bring axes. Benar mau susu ya. They chopped down the beanstalk and the giant was flung far over the hill. They never saw him again. As for Jack and his mother, they sold the hen's golden eggs and had plenty to eat for the rest of their happy lives. Hooray! Tepuk tangan. Sekarang ibu tanya, siapa namamu? Siapa namamu? Ayo diketik. Siapa namamu? Siapa namamu? Gani. Ketik Gani. Oke, hapus. Sekarang ibu tanya lagi ya. Siapa namamu? Siapa namamu? Betul, hapus ya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nih, ada spasinya nih. Oke, Gani.
Di sini. Tut, tut. Hapus. Udah hapus sayang. Hapus. Berapa umurmu? 6. 6. Salah sayang. 6 tahun. Spasi. 6 spasi. Tahun. Oke, hebat. Berapa umurmu? 6 tahun. Ya, maaf TV-nya ya. Oke, betul, 6 tahun. Siapa nama kamu? Salah. Siapa nama kamu? Gani. Siapa nama kamu? Gani. Oke. Berapa umurmu? 6 tahun. 6 spasi dong. 6 tahun. Oke, hebat. Sekarang ibu tanya ya, ini apa? Hidung ibu. Hidung spasi dulu dong. Spasi ibu. Oke, hebat. Ini apa? Spasi. Hebat. Hapus. Ini apa? Ini apa? Apa ini? Apa sayang? Tulis di situ. Ketik. Ini apa sayang? Rambut ibu. Rambut ibu. Oke. Sekarang ibu tanya, ini apa? Bukan, hidung gani. Hidung gani. Oke. Sekarang ini apa? Hebat. Hapus dulu. Iya, udah bang. Hebat. Sekarang ini apa? Ya, anaknya ya, takut kepleset ya. Bahaya. Hapus, hebat. Satu lagi. Ini apa? Hebat, hapus. Ini apa? Hebat. Sekarang ibu tanya, ini apa? Hebat. Sekarang ibu tanya, ini apa? Asik. Ini apa? Telinga. Telinga siapa? Telinga. Spasinya jangan lupa. Telinga. Hebat.
Hebat Kakak Gani. Hapus. Adik saya. Hapus. Ini nih. Iya, sekarang lihat ini Adik apa? bisa nice deh. Salah. Ini loh. Ini. Pipi siapa ini? Pipi ibu sayang. Pipi Bolanya. pelan-pelan. Pipi ibu. Spasi dulu sayang. Spasi sayang. Spasi. Spasi sayang. Mas, adik mau pakai tas. Ibu. Oke, hapus sayang. Hapus. TV-nya matiin ya? Ini apa? TV-nya tolong matiin. TV-nya tolong matiin. Hebat. Tas dulu. Salim dulu. Nah. Tunggu, Ade sama main bola sama ayah Yuk, main ya. bola yuk. Main bola sama ayah. Mana Di bola? tasnya Gani, pom-pom. Gani sini, duduk yang baik. Oke, duduk ya. Sekarang ibu tanya ya. Tanya ya. Ini Yang kecil-kecil ya, ini Bu? namanya iya, namanya pom-pom itu. Ini namanya apa Gani? Gunung. Adik bisa Gunung, nice. coba Gani ketik gunung. Nih, pakai ini dek. Dek. Gunung. Dek. Nih. Gunung. Hebat, hapus. Hehehe. Hebat. Ini apa Gani? Salah, burung. Gunung. Nih, adiknya Gunung. di Gunung. Gunung. Hebat. Hebat. Ini siapa Gani? Aladin. Aladin. Hapus nih Gani, salah Gani. Aladin, nih lihat nih. Aladin tuh, Aladin. Ini siapa? Aladin. sini. Tulis, Dek. Sini lah ya. tulis Aladin. Alah. Oh nggak mau baca buku cerita dulu ya? Ya udah. Oke, siapa nama kamu? Oke, hebat. Siapa nama ibu? Siapa nama ibu? Tovani. Salah. Nama ibu Tovani. Tovani. Oke. Siapa namamu? Salah. Siapa namamu? Nama kamu siapa? Gani. Dek, ngapain? Gani. Siapa namamu? Nggak apa-apa, jangan marah-marah. Siapa namamu? Oke, hebat. Siapa nama ibu? Salah. Siapa nama ibu? Nama ibu siapa? Nama ibu siapa? Tovani. Tovani. Oke. Siapa nama ibu? Nama ibu siapa? Nama ibu siapa? Iya, nama ibu siapa? Adik. Siapa? Ibu siapa? Tovani. Oke. Siapa namamu? Gani. Oke, hapus. Lihat ibu. Lihat ibu. Lihat ibu. Siapa nama ibu? Salah. Ibu namanya siapa ibu? Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa deh? Wan, Tovani. Wan, Salah. Tovani. Hebat. Udah sama ayah aja. Oke, siapa namamu? Namamu siapa? Namamu Gani. Ya Allah. Namamu Gani. Adik. Terima kasih Kakak Gani. Sekarang kita sudah selesai. Terima kasih sudah belajar. Sekarang kita mau gosok gigi ya. Oke? Terima kasih.